ওকে, সো আজকে আমরা শিখবো হচ্ছে প্রেপোজিশন, পার্টস অফ স্পিচের আরেকটি পার্ট। এখানে হলো আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস। তো আপনারা যদি লিখে নেন বা কিছু করে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, এই কন্ট্যাক্ট ডিটেলসে আমাকে কন্ট্যাক্ট করা যায়। আজকের লেসন এজেন্ডা হচ্ছে মোটিভেশনাল অ্যাক্টিভিটি, প্রেপোজিশনের মিনিং কি, প্রেপোজিশন অফ টাইম, প্রেপোজিশন অফ প্লেস, প্রেপোজিশন অফ ডিরেকশন। এই ভিডিও দেখার পর আমরা কি কি শিখতে পারবো? লেসন অবজেক্টিভস: define the meaning of a preposition, provide various examples of sentences using prepositions properly, differentiate the use of preposition of time, place and direction. এরপর আসছে এখন একটা মোটিভেশনাল অ্যাক্টিভিটি, describe the position of the following on the road. এখানে একটা লিস্ট দেওয়া আছে, এখানের মধ্যে এই লিস্টের অনুযায়ী এই জিনিসগুলো কোথায় কোন জায়গায় আছে এই পিকচারের মধ্যে আপনারা ডিসক্রাইব করেন, লিখে রাখেন। এরপর আমরা পরের সেকশনটাতে যাব, কিছু টাইম দেওয়া হচ্ছে আপনাদের। ওকে, নিশ্চয়ই আপনারা ডিফাইন করে নিয়েছেন এই সেন্টেন্স, এই ওয়ার্ডস গুলো কোথায় কোন জায়গায় আছে, কি জিনিসগুলো আপনারা এটা মনে রাখেন, তারপর আপনাদের এটা অ্যাকচুয়ালি কাজে আসবে লাস্ট অফ দ্য ভিডিও। ওকে, সো হোয়াট ইজ preposition? A preposition is a word that shows the connection between a noun or pronoun and another word in a sentence. So basically এমন একটি word যেটা connection show করে between noun or pronoun and another word in a sentence. They describe the relationship in terms of sequence, space, and logic. To the examples দেখে থাকি, the apple is on the table. The preposition on indicates the connection between apple and the table. So basically on যেটা সেটা হচ্ছে preposition যেটা connection define করে apple এবং টেবিলের মধ্যে। She took notes during the meeting. The preposition during indicates the connection between notes and the meeting. Okay, examples of preposition. এখানে একটা চার্ট দেওয়া আছে, কি কি আছে examples of preposition: aside, as, away, above, about, across, ago, beyond, before, despite, from, for, hence, here, in, inside, on, opposite, out of, per, towards, through, and with. Now, preposition of time. Preposition of time shows the relationship of time between the nouns and the other parts of a sentence. Basically, এমন একটি শব্দ preposition যেটা হচ্ছে যে relationship of time between the nouns and other parts of the sentence. Examples যদি দেখি, he bought a car last year. The preposition last indicates the time connection between the subject and the act of buying a car. The school starts on Monday. So এখানের মধ্যে on হচ্ছে যে স্কুল কখন স্টার্ট হয়, মানডেতে স্টার্ট হয়, স্কুল এবং মানডের মধ্যে। We will arrive at noon. At ডিফাইন করছে আমরা কখন অ্যারাইভ করব, নুনে। Her birthday is in May. In হচ্ছে ডিফাইন করছে বার্থডে এবং মেকে। She'll be here by 7 p.m. By ইন্ডিকেট করছে কানেকশন বিটুইন হিয়ার মানে কে আসবে এবং 7 p.m. টাইম। Preposition of space. A preposition of space is a preposition that is used to describe the location of something or someone. So basically এমন একটি শব্দ যেটা লোকেশনটাকে ডিসক্রাইব করে। Examples: I am at home. The preposition at indicates the location of the subject, home.
she is in the garden. In define করে garden এবং she কে, subject কোথায় আছে, garden এ আছে। she knocked at the door. at define করে হচ্ছে subject কোথায় knock করেছে, door এ। the bill is in my wallet. in define করে হচ্ছে বিলটা কোথায়, wallet এ। location, he left his phone on the table. so on define করে phone কোথায় আছে, টেবিলের উপর। the preposition of direction. Preposition of direction describes how a person or thing moves or is directed to the respected to other people and things. So basically direction can describe for it. Example, Samira went to the mall. The preposition to shows the movement of the subject from one place to another. The restaurant is across the bank. So across show করে হচ্ছে যে one location to another. She came home from school. From show করে হচ্ছে যে subject কোথা থেকে কোথায় গিয়েছে। She left for the Philippines. The preposition for হচ্ছে কোথার জন্য গিয়েছে, Philippines. He's walking towards me. Towards show করে হচ্ছে subject কার দিকে যাচ্ছে, towards me. Okay, এখন আমরা try করি। Create a meaningful sentence by using the image in the box and the right preposition you learned in this lesson. So এই পিকচারের মধ্যে একটা সেন্টেন্স আপনারা ক্রিয়েট করেন। আপনাদেরকে একটু সার্টেন টাইম দিচ্ছি আমি, আপনারা ক্রিয়েট করেন এন্ড দেন লিখে রাখেন জিনিসটা। ওকে, নিশ্চয়ই আপনারা একটা সেন্টেন্স বানাতে পেরেছেন। এখানে আমি একটা এক্সাম্পল যদি দিই, সেটা হচ্ছে যে the chair is beside the bed. এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে। এরপর এটা একটু ট্রাই করবেন, ল্যাম্প এবং টেবিলের সাথে কানেকশনটা করবেন। ওকে, সো দ্য ল্যাম্প ইজ অন টপ অফ দ্য টেবল। এটা একটা এক্সাম্পল হতে পারে। এরপর আসছে ক্যাকটাস এবং চেয়ার। এটা আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে দ্য চেয়ার ইজ বিসাইড দ্য ট্রি। ট্রি এটা ক্যাকটাসও হতে পারে, যে কোনো ট্রি বলা যায়। এরপর আসছে দ্য সিনেমা হল ইজ বিসাইড দ্য কফি হাউস। দ্য বোট ইজ অন দ্য রিভার অর অন দ্য ওশান। সো আজকের এই ভিডিওটা এখান পর্যন্তই। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স, আমার ভিডিওর প্রথমেই আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ।